Good morning. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. एक मिनिट, आपण स्टोरेज क्लासेस सुरू केलाय ना काल. ओके, लेट मी फर्स्ट. So what do you mean by storage classes? Yes. Google Classroom वापरतात का? Google Classroom वरती जातात सगळेजण? Yes, ma'am. कारण मी नोट्स पाठवते ना आता Google Classroom वरतीच. Yes, ma'am. So storage classes, they are used for defining the scope and the lifetime of the variables. काल मी comparative study मध्ये आपण हेच दोन main point पण बघितले. What is the scope of auto storage class variable, that of register, static or external, and accordingly what is the lifetime of that variables. And in addition to these two criteria, we have seen two more type of the storage and default initial value. So these are the four storage classes, and accordingly we have seen this comparative table related with all these storage classes, right? So for auto, static and external, storage is memory. Only for register storage class, storage is of the type CPU register. So remember now, actually मला तुमच्याकडनं एक्सपेक्ट होतं की कोणी विचारेन म्हटलं मला डिफरन्स की मेमरी आणि सीपीयू रेजिस्टर मध्ये काय डिफरन्स असणार आहे. तर CPU register, speed of CPU register is very fast than that of memory storage. So when we want to execute loop for thousands of times, then in order to increase the execution speed, generally that loop variables are declared to be register storage class variables. But how many variable can be declared under these register storage class? So it depends what type of microprocessor your laptop or your PC have. So मी आता अर्लियर व्हर्जन सांगते की 8085 असता समजा, आता तो तर नसणारच आहे, पण तो असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्रामिंग साठी आम्ही अजून पण वापरतो. तर त्याच्यामध्ये फक्त 5च रेजिस्टर आपण वापरू शकतो, आणि म्हणून रेजिस्टर स्टोरेज क्लास व्हेरिएबलच्या अंडर तुम्ही फक्त 5 व्हेरिएबल डिक्लेअर करू शकतात जर तो मायक्रोप्रोसेसर 8085 चा असेल तर. So limited number of variables can be declared under that storage class, and conventionally we decided to declare variables, loop variables particularly, under the register storage class. Rarely आपण तो वापरतो, हा भाग वेगळा, कारण आपले लूप्स काही आपण इन्फायनाइट टाइम किंवा 1000 नंबर ऑफ टाइम्स कधी एक्झिक्यूट करत पण नाही तसंही, पण एक थेरॉटिकली माहिती पाहिजे तुम्हाला. So when we declare variable under register storage class, then execution speed has been increased because CPU registers are much more faster than that of memory storage. Okay, so that is what the difference is only. Then about default initial values. So for static and external storage class, default initial value is always 0, and that of auto and register hold garbage value. Garbage value is the unpredictable value. The default initial value कळतं ना सगळ्यांना की आपण व्हेरिएबल डिक्लेअर केलं पण त्याला मी व्हॅल्यू असाइनच केली नाही, आणि त्यावेळेस तुम्हाला विचारलं की व्हॉट विल बी द डिफॉल्ट इनिशियल व्हॅल्यू, तर तुम्ही स्टोरेज क्लास बघणार. जर तो ऑटो असेल तर तुम्हाला पटकन सांगता आलं पाहिजे की इट इज गार्बेज. ओनली फॉर स्टॅटिक अँड एक्सटर्नल व्हेरिएबल्स इट इज 0. Then scope of the variables. So except external storage class, all of the storage classes, the scope is local scope. For static, it is either local or global, depending on whether we are declaring static variable within the function or outside the function. Otherwise, when we declare it within the function, then its scope becomes local.
But external variables are the variable which are declared outside the functions, and that is why their scope is global, right? So global scope is also known as the file scope. So there, accordingly, the existence or lifetime of that variable is. So for auto variable, scope is local, and hence such variables are known within the function only. So their lifetime is within the function or within the block only. Static variable lifetime is they may exist within the block only if we declare them within the function. If we declare static variable outside the function, then their lifetime is entire program. It means you can use that variable anywhere in any function. External global, that means entire program lifetime is, and register storage class remains local for the block or for the function, and hence their scope is also only within the block or within the function. They are unknown outside the function. ठीक आहे, तर हे आपण बघितलं होतं आणि मी तुम्हाला काल मग आपण एक्झाम्पल पण दिलं होतं ना, की जेव्हा आपण एखादा व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो, तर आतापर्यंत तर आपण ह्याच पद्धतीने डिक्लेरेशन दिलेले आहेत. विदाउट युजिंग एनी स्टोरेज क्लास वी डिक्लेअर द व्हेरिएबल. इंटिजर एक्स असेल, फ्लोट वाय असेल, तर या लक्षात ठेवा डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास या सगळ्या व्हेरिएबल्सचा काय असणार आहे, तर दे बिलॉंग्स टू all both x and y, they belongs to auto storage class. So this auto means automatic. And further, all storage class names, they are the keywords: auto, extern, static, as well as register. They are the keywords, remember. ओके, त्याच्यामुळे काय होणार आहे की आपल्याला कधीही ऑटो कीवर्ड एक्सप्लिसिटली वापरायची गरज येत नाही. ठीक आहे, तसंच एक्सटर्नल व्हेरिएबलचं पण असतं. जेव्हा आपण बाहेर फंक्शनच्या बाहेर व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो, तर ते ऑटोमॅटिकली एक्सटर्नल असतं. म्हणून आपल्याला कधी एक्सटर्न कीवर्ड पण आपण वापरत नाही कधी. विदिन द फंक्शन तुम्ही डिक्लेअर केलं समजा, आणि त्यावेळेस तुम्हाला त्याला एक्सटर्नल करायचं असेल, तर मग तुम्ही ते एक्सटर्न कीवर्ड वापरणार त्या ठिकाणी. But variable declared outside the function, they are never, there is no need to use keyword extern explicitly. पण विदिन द फंक्शन जेव्हा तुम्ही डिक्लेअर कराल, तर तिथे मात्र तुम्हाला एक्सटर्नल व्हेरिएबल म्हणूनच त्याला डिक्लेअर करावं लागेल. तर इथं आता मी हे बाहेर डिक्लेअर केलेलं आहे, तर बाय डिफॉल्ट तो काय असणार आहे, इट इज एक्सटर्नल व्हेरिएबल. आणि बाहेर डिक्लेअर केलेल्या व्हेरिएबलला पण तुम्ही एक्सप्लिसिटली एक्सटर्न कीवर्ड वापरू शकतात, पण गरज नसते, आपण कधी वापरतच नाही. सो बाय डिफॉल्ट ऑल द व्हेरिएबल्स डिक्लेअर्ड आउटसाइड द फंक्शन, दे आर एक्सटर्नल. Variable declared without any storage class specification, they belongs to the auto storage class always. And if you want to declare external variable within the function, then you have to use explicitly keyword extern. ओके, आणि आता आपल्याला महत्त्वाचं बघायचं ते म्हणजे स्टॅटिक कीवर्डचा सिग्निफिकन्स. ते 4 कंपॅरेटिव्ह पॉइंट्स आपण बघितलेच. आपण त्याच्यामध्ये एक अजून बघणार आहोत, मला वाटतं नोटपॅड मध्ये केलं तरी चालेल. आपण शेवटचा बघतो आता स्टॅटिक स्टोरेज क्लासचा महत्त्वाचा सिग्निफिकन्स. फॉर दॅट लेट कन्सिडर वन सिंपल प्रोग्राम सेगमेंट. Suppose we have the function display. प्रिंट साठी वापरायचं आहे आपल्याला सिम्पली फक्त सपोज, तर त्याचा रिटर्न टाइप मी void देणार. ओके, अँड लेट कॉल द फंक्शन 5 times. लेट हा फंक्शन कॉल झालं,
तर डिस्प्ले फंक्शन मी लूप मध्ये कॉल केलंय. लूप किती वेळा एक्झिक्यूट होणार आहे? तर एक्झिक्यूट्स फॉर 5 times. So function is called 5 times. So let okay. So what will be the output of this program code? Yes. ऐकतायत का सगळेजण? Yes, ma'am. साधं केलंय आपण 5 वेळा मी डिस्प्ले फंक्शनला कॉल दिलेला आहे आणि त्याच्यात आपण काउंट डिस्प्ले करतोय फक्त प्रिंट काउंट. Which is initialized with 0 and then incremented by 1. My God. मॅम डिजिट्स काउंट होतील ना 1 2 काय? डिजिट्स काउंट होतील मॅम 0 डिजिट काउंट होतील. प्रिंट काय होईल ते सांगा. काउंट नका, म्हणजे तो काउंट प्रिंट करतोय आपण, तर आउटपुट काय डिस्प्ले होईल तेवढं सांगा. 1 to 5 numbers. 1 to 5 numbers. ओके. कोणाला काही वेगळं अजून वाटतंय? येस. कोणाला काही सांगायचंय का अजून? तर बघा आता आपण काय करतोय मग? काउंट आपल्याला 5 वेळा डिस्प्ले होणार आहे, बरोबर? कारण मी डिस्प्ले फंक्शनच 5 वेळा कॉल केलंय ना. कंपायलर बघायचं आहे मला. ओके. इंटिजर मेन 0. तर बघा काउंटचा स्टोरेज क्लास सांगा कुठला असणार आहे? तुम्हाला मी म्हंटल की आधी ते व्हेरिएबल कुठल्या स्टोरेज क्लासच्या अंडर येतं ते ठरवायचंय. कुठला आहे मग त्याचा स्टोरेज क्लास? वापरलंय का आपण एक्सप्लिसिटली काही? बापरे, आता बोलले पण किती एक्सप्लेन केलं, काल पण केलं होतं पूर्ण एक्सप्लेन मी, की बाय डिफॉल्ट कुठल्या तरी स्टोरेज क्लासच्या अंडर येतं प्रत्येक व्हेरिएबल. कुठला आहे तो डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास?
हे महत्वाचे स्टेटमेंट्स लिहून घेत चला जरा. बाय डिफॉल्ट ऑल व्हेरिएबल्स बिलॉंग्स टू ऑटो स्टोरेज क्लास. रिमेंबर, तर काउंट तुमचा आता ऑटोमॅटिक व्हेरिएबल आहे. ऑटो कीवर्ड वापरायची आपल्याला गरज नसते. तर काय होणार आहे, पहिल्यांदा आय इज इक्वल टू 1 असताना जेव्हा तुमचं डिस्प्ले फंक्शन कॉल होईल तर काउंट इज इक्वल टू 0 झाला आणि तो प्रिंट होताना पण 0च प्रिंट होईल ना. त्याच्यानंतर इन्क्रीमेंट होतोय तो, तर 0चा काय झाला 1. परत फंक्शन तुमचा इकडे कॉलिंग फंक्शनला कंट्रोल कॉलिंग फंक्शनला येणार आहे. आय प्लस प्लस आय इज इक्वल टू 2 ला पुन्हा डिस्प्ले फंक्शन कॉल होईल, कंट्रोल फंक्शनला ट्रान्सफर झाला. आणि ऑटोमॅटिक स्टोरेज क्लास असल्यामुळे काउंट जो 1 झाला होता अगोदरच्या फंक्शन कॉल मध्ये तो परत रिइनिशियलाइज होऊन जाणार आहे, रिसेट झाला. काउंट अगेन बिकम्स 0 and it displays 0. 0 plus plus becomes 1. Control goes back to calling function again and I is now 3 less than 5, so third call has been executed with count is equal to 0 again. So every time count has been reset to 0 because it belongs to auto storage class, and that is why you will get the output to be 0 displayed 5 times, not 1 to 5. Connection lost. ऑनलाईन कंपायलरला त्याच्या सर्व्हरचा प्रॉब्लेम येतो कधी कधी. तर ह्या केस मध्ये तुम्हाला 5 टाइम्स 0 डिस्प्ले होणार आहे. हे ऑटो स्टोरेज क्लासचं सिग्निफिकन्स आहे. एनिवे, तर आपण ते नंतर दाखवते. त्याचा सर्व्हरचा प्रॉब्लेम होऊ द्या सॉल्व. ते असे क्वेश्चन्स तुम्हाला आउटपुट, व्हॉट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट, जस्टिफिकेशन पण लिहायचं असतं. सो इट डिस्प्लेज, आता मी स्लॅश एन वापरलेला आहे, तो स्लॅश एन आहे की टॅब आहे हे पण बघायचंय आणि त्या पद्धतीने तुम्हाला आउटपुट लिहायचं असतं. So you will get 5 zeros. Why? So this is your justification. Since variable count belongs to auto storage class, every time, sorry मी शेअर नसेल केलं ना, नोटपॅड मध्ये करून राहिले मी. So every times function display, बघा मी फंक्शन कसं लिहिते. जेव्हा तुम्ही फंक्शन नेम लिहिणार, it should always be followed by parenthesis. So when every time the function display is called, count is reset to 0 every time, and hence it displays 0 always. फंक्शन मध्ये 0 प्लस प्लस केला तर तो 1 होतोय, पण आपला कंट्रोल पुन्हा डिस्प्ले मी लूप मध्ये कॉल करून राहिले, तर तुमचे हे 5 वेळा कॉल रिटर्न ऑटोमॅटिकली होणार आहे. ते जरी ते फंक्शन विथ नो रिटर्न असलं तरी, आणि म्हणून तो 1 चा परत 0 होतो, 0 प्रिंट झाला की पुन्हा 1 होतो, 1 चा पुन्हा 0 होतो, अगेन इट डिस्प्लेज 0 ओनली. ओके, सो दिस इज व्हॉट significance of auto storage class. So let me check कंपायलर आलाय का ऑनलाईन, बघूयात परत एकदा. नाही होते अजून पण.
ओके, तर आता याच्यामध्येच मी आता एक छोटासा चेंज करणार आहे मग, की पुरत आपलं हेच फंक्शन. But now let declare that count to be static. The static keyword तुम्हाला explicitly वापरावाचं लागणार आहे. ओके, तर मग अशी काउंट आपलं ऑटो स्टोरेज क्लास होतं, आता ते स्टॅटिक केलंय मी. ठीक आहे, तर स्टॅटिक स्टोरेज क्लासचा महत्वाचा सिग्निफिकन्स आहे की इट रिटेन्स इट्स प्रिव्हियस व्हॅल्यू एव्हरी टाइम फंक्शन इज कॉल्ड. तर प्रिव्हियस व्हॅल्यू रिटेन करणारे म्हणजे काय बघा, की जेव्हा आय इज इक्वल टू 1 असताना तुमचा पहिला फंक्शन कॉल एक्झिक्यूट होईल ना, आय इज इक्वल टू 1, डिस्प्ले फंक्शन कॉल झालं. डिस्प्ले फंक्शन मध्ये काय होत आहे, तर काउंट इज इक्वल टू 0 पहिल्यांदा झालं आणि मग डिस्प्ले होताना प्रिंट होताना तो काउंट काय करणार आहे आता, तर 0 प्रिंट करेल. ओके, आणि मग काउंट प्लस प्लस होतोय. काउंट प्लस प्लस झाल्याबरोबर काउंट इज इक्वल टू काय झालाय आता 1. मग तो पुन्हा कॉलिंग फंक्शनला आला, आय इज इक्वल टू 2 झाला, परत डिस्प्ले फंक्शन कॉल झालं. आता डिस्प्ले फंक्शनला तो जेव्हा जाईल तर काउंट तुमचं रिइनिशियलाइज नाही होणार आहे, तर तो प्रिव्हियस व्हॅल्यू रिटेन करतो. म्हणजे काय, ती इन्क्रिमेंटेड व्हॅल्यू आता घेणार आहे आणि प्रिंट काउंटला तुम्हाला काय मिळणार आहे, इट इज 1. and again count plus plus it becomes now 2. count 2 झाली, पुन्हा i is equal to 3 झाला, थर्ड टाइम फंक्शन तुमचं कॉल झालं आणि ती प्रिव्हियस व्हॅल्यू रिटेन होईल आणि तुम्हाला आउटपुटला येणार आहे. नाव आउटपुट डिस्प्लेस 2, काउंट प्लस प्लस, नाव काउंट बिकम्स 3. ओके, पुन्हा मग i is equal to 1 2 3, I 4 झालाय, 4 less than 5. again your function is called and takes previous value which is 3 and now count becomes 4. ठीक आहे, काउंट 4 झाला आणि परत तुमचा फंक्शन कॉल झालं. तर इथं प्रत्येक वेळी फंक्शन कॉल होतंय. आय इज इक्वल टू 3 ला कॉल झालं कारण 3 लेस दॅन 5 होता. त्याच्यानंतर इथे आय इज इक्वल टू 4 ला पण फंक्शन परत कॉल होतंय कारण आय लेस दॅन 5 इज स्टील नाव ट्रू and then I becomes now 5. Less than or equal to 5 condition is still true, so it displays previous value of the count since it is static, and you will get the value to be 4, and count plus plus count becomes now 5 and I plus plus I becomes 6 and loop condition becomes false and program terminates. This is what the main distinguishing feature of the static storage class. It retains the previous value. So whenever you want to count number of steps to be executed or number of sequential numbers you want to generate, then your variable must belong to the static storage class always. Remember. कळलं का, स्टेप बाय स्टेप लिहिलंय मी सगळं. तर याच्यामध्ये आउटपुट काय असणार आहे तुमचं, सो आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम कोड इज फर्स्ट काउंट प्रिंटेड 0, देन 1 2 3 and 4. आणि हे खाली मी आता जस्टिफिकेशन लिहिते त्याचं. तर जस्टिफिकेशन मध्ये लिहिणार तुम्ही मग की since static variable so लिहूयात variable count declare to be static.
every time function is called, it retains its previous value. And hence output is 0, 1, 2, 3 and 4. आणि मी खाली स्टेप बाय स्टेप केलंय तुम्हाला एक्सप्लेन. आज खूप जास्त येतोय ऑनलाईन कंपायलरचा प्रॉब्लेम, बट एनिवे मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं डिटेल मध्ये ते सगळं. अँड दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरेज क्लासेस अँड फंक्शन्स इन जनरल. So here we have completed the functions. So if you have any difficulty, then you can ask. जायचं का पुढे? गाडी बाहेर. विचारायचंय का काही? लास्ट चॅप्टर सुरुवात करते मग मी आता. दिला तुम्हाला वेळ. काय करत होते माहिती नाही. आहेत की नाही काय माहिती ऑनलाईन पण. मोबाईल ठेवून देऊन बाजूला पण जातात मुलं निघून, नाही का? एनिवे त्याच्या डिटेल मध्ये गेलो तर आपला वेळ त्याच्यातच जायचा उगीच. चला. So last chapter we are going to start, okay? And that is arrays. Interesting data structure we are yes, it is data structure, built-in data structure it is. We have studied the data types in C. When we see the terminology or fundamentals of C programming language. In that, at that time we have seen the data types, built-in data types, derived data types and user-defined data types. Up till now we are using only the built-in data types: integer, double, character, float and void that we used in functions only. All previous program they just use the data types like integer, character, double and float. त्यातही आपण इंटिजर आणि कॅरेक्टर मॅक्झिमम वापरत असतो डेटा तुमच्या स्कोप प्रमाणे. आणि मग आपला सेकंड जो टाइप आहे किंवा कॅटेगरी आहे डेटा टाइप्सची ती म्हणजे डिराइव्ड डेटा टाइप्स विच
contains arrays, functions and pointers. तर आपण functions complete केलेलं आहे and now we are going to start with the arrays. The derived data types म्हणजे काय असणार आहे बघा आता. So derived data types त्याच्यामध्ये तुम्हाला वेगळं काहीच वापरायचं नाही. डेटा टाइप्स इंटिजर, कॅरेक्टर, फ्लोट, डबल वगैरे हेच आपण वापरणार आहे. But we are extending their use. So derived data types are nothing but simply extension given to the basic data types. Okay. So what is array? So before going that, before proceeding further, let us first see what is the need of the array data structure. Suppose you have been asked to declare 3 variables, then we can declare them like this: 3 variables A, B, C. For 5, if you have been asked to declare 5 variables, okay, it is again possible to declare 5 variables. So what if you have been asked to declare 10 variables or 20 variables or 30 variables? So is it possible to use such a different symbolic names for all the variables? वापरायचंही ठरवलं तर त्याला काहीतरी लिमिटेशन्स आहेत. अशी एवढे व्हेरिएबल्स पुढे ते इनपुट मध्ये वापरणार, प्रोसेसिंग मध्ये पण वापरणार, आउटपुट साठी वापरणार. लिस्ट ऑफ variables, 20 variables, 30 variables, 50, or what if you have been asked to declare 100 variables to hold 100 different values. So it is very inconvenient way to use separate names for each variable, right? You can there is another way to read 100 numbers by using the loop. But what happens when we read the numbers scanf modi? तर आता हे scanf स्टेटमेंट किती वेळा एक्झिक्यूट होणार आहे इथं? इट एक्झिक्यूट्स फॉर 100 टाइम्स. तर तुम्ही 100 नंबर्स इथं देऊ शकताय त्याच्यामध्ये. Can accept your 100 numbers, but if you try to display n, then what happens? Yes, तर इथं 100 नंबर मिळतील का तुम्हाला? समजा तुम्ही लूप टाकून दिलं 100 नंबर डिस्प्ले प्रिंट n फॉर 100 टाइम्स पण केलं तर त्या 100 व्हॅल्यूज मिळतील का? ॲरेचं पर्पज बघतोय आपण, नीड ऑफ द अरेज. आतापर्यंत आपण ही प्रॅक्टिस वापरलेली आहे. एक्सेप्ट लिस्ट ऑफ n नंबर्स, i is equal to 1 to n, आणि मग इथं आपण रीड करतो तो नम. आता मी इथं n म्हटलं एवढंच, तुम्ही नम म्हणा, x म्हणा, y म्हणा, z म्हणा, नो प्रॉब्लेम ऍट ऑल. तर पहिल्या लूप मध्ये स्कॅनएफ नंबर हे स्टेटमेंट माझं 100 टाइम्स एक्झिक्यूट होतंय आणि दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये मी ते 100 नंबर्स प्रिंट करायला सांगितलंय. तर मिळतील का 100 नंबर्स? हा माझा क्वेश्चन आहे तुम्हाला. प्रिंट होतील का? आणि बिलकुल सिंपल आहे बरं, काही त्याच्यामध्ये हे नाहीये. तुम्ही स्टेप बाय स्टेप विचार केला तर सगळं इतकं इझी आहे, पण आपण काही बघतच नाही, विचारच करत नाही. तुमचा हा प्रॉब्लेम आहे. ऑनलाईन कंपायलरला प्रॉब्लेम येतोय, नाही तर लगेच तुम्हाला तिथे दाखवलं असतं. हे नाही तर मला सांगावं लागतं. तर इथे मी समजा 1 to 100 नंबरच दिलेत. रीड 1, रीड 2, रीड 3, रीड 4, रीड 5. शेवटचा नंबर काय रीड होणार आहे माझा? तर 100. तर इथे जेव्हा तुम्ही प्रिंट कराल ना, तर तो लास्ट नंबरच तुमचा प्रिंट होणार आहे फक्त 100 टाइम्स. कारण आपण सिंगल व्हेरिएबल मध्ये ते 100 नंबर्स रीड करतोय. तर ज्यावेळेस मी पहिला नंबर तुमचा 1 रीड केला, i प्लस प्लस सेकंड टाइम जेव्हा नंबर रीड करेल तर आधीचा नंबर तुमचा ओव्हर राईट होऊन जाईल. रीड नंबर मध्ये आता व्हॅल्यू 2 असणार आहे. पुढच्या लूप इटरेशन मध्ये ती 3 होऊन जाईल, 4 होऊन जाईल. त्याच्यामुळे लूप एक्झिटला नंबर मध्ये आता 100 व्हॅल्यू आहे. तर इथे प्रिंट नंबर 100 टाइम जरी मी एक्झिक्यूट करते तर तो 100च प्रिंट करणार आहे. लास्ट व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये आता फक्त 100 आहे. म्हणजे आधीचे जे नंबर्स आहेत तुमचे ते सगळे लॉस्ट होऊन जातात, स्टोर्ड नाही राहत. व्हॉट इफ वी वॉन्ट टू
use all these numbers in different places for processing. Suppose you want to find out largest from that 100 numbers, or you want to count total number of even and odd numbers. So what to do to store all that values? And that is what the array works. Array allows us to store different values with the same name but different position. आणि प्रोग्रामच्या एंड पर्यंत त्या व्हॅल्यू एक्झिस्ट असतात, टेम्पररी मेमरी मध्ये त्या स्टोर्ड असतात. पण इथे काय होऊन गेलेलं आहे की सिंगल व्हेरिएबल मी वापरते, त्याच्यामुळे प्रत्येक वेळी आधीची व्हॅल्यू ओव्हरराईट होते आणि लूप एक्झिटला तुम्ही जी व्हॅल्यू नम मध्ये द्याल तीच फक्त एक्झिस्ट असणार आहे प्रोग्रामच्या एंड पर्यंत. मग मला तर सगळ्या व्हॅल्यू रिटेन करायच्या आहेत, मग त्या कशा करणार? तर instead of declaring list of variables, or instead of reading that value within the loop for n times or 100 times, you can declare that number to be array. So what is array? Array is nothing but group of homogeneous elements. Stored in consecutive memory locations. Consecutive अवघड वाटेल तर तुम्ही सक्सेसिव्ह म्हणू शकता. So group of homogeneous elements. By homogeneous, we mean that all elements are of same data type. So there are two types of arrays basically, and types are one-dimensional array and second one is multi-dimensional array. Okay. तर आपण आता वन डायमेन्शनल ला बघणार आहोत. So how to declare one-dimensional array? So you must be familiar with the syntax. So for declaration, here again we need the data type. So this data type, it is followed by the array name. Array name is followed by size of the array, which must always be enclosed in square brackets. तर आपण आता हा स्क्वेअर ब्रॅकेट बघतो आहोत. याच्या आधी आपण पॅरेंथेसिस बघितले, कर्ली ब्रॅकेट्स बघितले, वँग्युलर ब्रॅकेट्स बघितले नाही का? सो नाउ स्क्वेअर ब्रॅकेट, इट इज यूज फॉर array indices. ओके, काही सेकंदात मीटिंग एंड होईल, 10 मिनिटासाठी जॉईन व्हायचंय परत. So this is what array declaration syntax for one-dimensional array specifically. So let, for example, control. Data type is integer, array name is suppose a. Array name हे identifier असणारे नेहमीच तुम्ही simple आणि meaningful array name द्यायचंय, and let size of the array is suppose 100. So what does it mean? Here a is the array of 100 numbers or 100 integers, you can say, depending on the data type. The array चा हा advantage आहे की एक